Tuossa myös aikaisemmin keskustelussa puhuttiin sensuurista ja miten sensuuria ymmärretään. Yleisradiolla on ensi viikolla tällainen sananvapausviikko, mihin liittyy tiistaina keskustelu sananvapaudesta. Yle järjestää sen koko päivän kestävän seminaarin. Ja tietysti kun tämä Gavinin vierailu tuossa kesällä varmistui, niin lähetin myöskin Ylelle ja sekä yleisesti että yksittäisille toimittajille tietoa, että Gavin on tulossa Suomeen ja on mielenkiintoinen henkilö, mutta ei ole Yle reagoinut, että jostain syystä kotimaiseen sananvapauskeskusteluun ei kaivata kansainvälistä panostusta jostain syystä, mutta ajattelin kysyä Gavinilta nyt, että mitä mieltä hän on tästä, että miten tämmöinen niin kuin sensuuri ja tavallaan sananvapauden rajoittaminen toimii, voisiko sanoa poliittisesti korrektisti länsimaissa, kuten Suomessa. Et meillähän käsitys sensuurista on hyvin usein sellainen, että on joku diktaattori tai joku tällainen puju jossain, joka määrää, että mitä saa sanoa ja mitä ei. Ja tällaisiahan ei lännessä ole, vai onko? We discussed earlier about censorship and the form that it gets in so-called Western free media. Our traditional view of censorship tends to be that it's kind of it's some kind of a dictator or a government office or something that tells you what to say and what not. But here in Western media, we don't have that kind of a censorship. But how it is the situation? Do we have censorship in the Western media? How does it operate? Well, it's a censorship largely by omission. It's what they don't tell you, not what they tell you. Because they want to say that they say everything, but in fact they don't. And what they omit is the harsh reality of what they do and how they do it, which they don't want people to know. So our job is to find the harsh stuff and to print that, or we do it on the internet. Because the problem in the mainstream newspapers and television is self-censorship. It's the notion that you don't advance your career if you say these things. The editor will know this person's a troublemaker, this woman is causing trouble. So they make your life very difficult. So we say to people, you can do it anonymously with us. So we, for example, actually ask journalists, if you have something that you can't print, but you think is important, send it to us. And so we tell them how to do it too. So they're protected. You have to use some special means to make sure they don't find out who that person is. So that's very important to remain anonymous, to do that. But this also protects journalists who need to pay their mortgage and their car payments or whatever, and because those are big issues for a lot of people, and they're frightened of that, of losing all that. But we need to have a free platform, but which is careful and safe, so that people can do this. We've now worked that very successfully in Mexico now. There's a WikiLeaks in a version of WikiLeaks and Global Leaks in Mexico, and that saved the lives of God knows how many journalists. I mean, 127 journalists have been killed in that part of the world recently. I mean, it's the biggest number we've had since World War II killed there. And also, huge numbers of journalists arrested in Azerbaijan and Nepal and so many places. And also, we're finding too that our colleagues, our hackers, are being arrested. We have about 7 or 8 major hackers in prison in America. America is the main prison for hackers. But also, I have to say, in China and other places too, but America is by far the worst. There are more people in prison for ideological offenses of that kind than there are in China even. And that's an astonishing notion for this great free society that they brag so much about. So we try to work together with hackers to defend them with lawyers. Our lawyers now go to work for hackers' lawyers too, so that we have some defense. But I think the whole point of all that, though, is that the self-censorship that people do feel, we have to find a way around that for them. And the hacking community has given us some ways to do that, because they allow protection.
If you use encryption, there's no way they can find out, or if you're careful, there's no way they can find out who you are. In general, there's some exceptions to that. But I would say to you that somebody here I see is nodding his head when I speak, and I know that he knows what OTR is. And OTR is the most safe form. So if any of you have information and you don't want anybody to know you have it, you can use the OTR as a system, and nobody, including the NSA, can break that system. Jake Applebaum said that the papers, the key papers from Snowden have shown that the one system they can't break at all is OTR. So I recommend it to everybody. And if you need to know about more, we can all those of us who are nodding heads can tell you immediately afterwards. Eli länsimaissa sensuuri tapahtuu enimmäkseen vaikenemalla asioista kuoliaaksi. Lehdistö väittää kertovansa kaiken, mutta jättää täysin mainitsematta lukuisia asioita, jotka useimmiten keskittyy siihen, mitä oikeasti tapahtuu, ketkä sen takana on ja miten tämä tehdään. Länsimaisen keskuksen paras ase auttaa tiedonvuotajia ja journalisteja on tarjota näille tilaisuus tehdä tämä nimettömästi, jotta ihmisten on mahdollista raportoida näistä tapahtumista ilman pelkoa, että he menettävät uransa tai he saavat loppuiäkseen rettelöitsijän maineen, tai että heillä ei ole enää varaa maksaa asuntolainansa, kun työpaikka lähti alta ja kukaan ei palkkaa tätä uudestaan. Mutta tämä on hyvin erilainen ongelma kuin mitä journalistit ja hakkerit kohtaa Kiinassa, Meksikossa, Azerbaidžanissa ja jopa Yhdysvalloissa. Meksikossa on hiljattain kuollut ennätysmäinen määrä journalisteja. You say it was 127. 127 journalistia on hiljattain tapettu Meksikossa, kun taas Yhdysvallat, suuri vapauden linnake, joka ovat, on heittänyt useampia hakkereita tiedonvuotajia vankilaan kuin edes maailmankuulu poliisivaltio Kiina. I mean, we found now that, for example, a sad recipient of some of our work is now in South Africa, because the South African government, in its most corrupt phase now, is attacking journalists for the first time with the same severity as the apartheid regime. Surullisimpi esimerkki tästä on Etelä-Afrikan hallitus, joka nyt kun se korruptio on alkanut saavuttaa lakipistettään. Tämä uusi hallitus on alkanut hyökätä journalistien kimppuun ja vainata heitä samanlaisella innolla ja samanlaisilla metodeilla kuin mitä apartheid-hallitus aikoinaan käytti. There is, for example, a journalist who's discovered a wonderful way to keep safe. He doesn't own anything. And if you don't own anything, they can't take it away from you. Yksi journalisti on löytänyt radikaalin tavan suojella itseään, hän ei omista mitään. Jos et omista penniäkään rihman kiertämään, ei ole mitään, mikä sulle voidaan viedä pois. So there's a man called Martin Welz who publishes a magazine called Noseweek for news that smells. And journalisti on Martin Welz, joka julkaisee Nenäviikko-nimistä lehteä, uutisia, jotka haisee. But his solution, his safety, is the fact that his neighbor owns his house, his brother owns his car. He owns, so when they sue him, they get nothing, so they don't bother. Hän on suojellut itsensä varmistella, että hänen naapurinsa omistaa hänen talonsa ja hänen veljensä omistaa hänen autonsa. Tämä antaa palaa, haastakaa Martin Welz oikeuteen, ei häneltä voi saada penniäkään. Joo, mielenkiintoista.